Hi guys, hello everyone, welcome again. Today is our second day and we continue with the same enthusiasm. And I'm Kenan Yasin Bölükbaşı as an experimental astrologer and professional astrologer in Turkey. I will make a small introduction and reminder for us. We have a so valuable guest today. Julia Simas is with us. And I'm the founder of the Experimental Astrology Academy. So do that, I told Julia Simas that we are going to hold a webinar about locational astrology at our academy. And in a quick response, Julia said it would be happily to attend. And she didn't break us, even though I knew she was pretty busy. But she is with us today, so I'm so happy. Let's get to her. Let's get to know her through her biography. Let me check this biography. Okay. Julia Simas Australia is the founder, motivator, and designer behind the CIA. CIA, the Cosmic Intelligence Agency, completing a diploma in applied astrology from Astrosynthesis, Melbourne. Julia wrote her finishing thesis, Astrology and the Anima Mundi in 2005, which inspired her to put her ideas into motion using astrology for a co-creative purpose, raising consciousness to astrology around the globe. Julia is a practicing astrological consultant, teacher, writer, presenter, and retreat organizer for the CIA. Julia has lectured at various CIA events, local workshops, online, and presented at international conferences. So do that you not should, you must to contact her, not should, must to contact her. And this website is www.cosmicintelligenceagency.com, In this session, Julia will take you through the fundamentals of how to use mundane astrology with the valuable tool of astrocartography using ingress charts, planetary conjunction charts, eclipse charts, and the charts of some political figures. And we will learn how to find the hot spots on the planet by examining astrocartography charts. Hoş geldiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Şimdi hemen Türkçesinde anlatacağım. İyi ki geldiniz. Bugün ikinci günümüz ve Julia ile birlikteyiz. Julia arkadaşlarım world renowned astrologer, öyle söyleyebilirim. Yani dünyaca tanınmış bir isim. Bizimle olması gerçekten büyük bir nimet. Onun için bence bütün sorularınızı, her şeyinizi sormaya çalışın diyeceğim. Julia bu arada Avustralyalı Kozmik İstihbarat Teşkilatı olarak geçiyor. CIA Agent diye söyleyeceğiz bunu. Burada bunun motive edicisi ve tasarımcısı Astrosentesis Melbourne'den geçerli diplomasını alıyor ve burada bütün dünyayı aslında yüksek bilinç ve farkındalık katmak için uğraştığı bir yaşamı var. Astrolojik danışman, öğretmen, yazar, sunucu ve inziva organizatörü. Biz öyle diyoruz. Retreat organizatör, inziva organizatörü diyoruz. Julia çeşitli CIA etkinliklerinde, yerel çalıştaylarda çevrimçi olarak da dersler veriyor. Onun için takip etmek için www.cosmicintelligenceagency.com diye bu adresi kullanın kendisine ulaşabilmek için. Julia @cosmicintelligenceagency.com onun iletişim adresi. Bunu da söyleyelim. Bu oturumda bize dünya astrolojisinde astrokartografinin kullanımını anlatacak. Bize temellerini anlatacak, ingres haritaları anlatacak, gezegensel kavuşum haritalarını anlatacak ki demin de aslında girişte söyledi, kayıt almamıştık. Plüton'un aslında ta 400 yıllık bir seeding durumu var dedi. Bundan bahsetti. Astrokartografi çizelgelerinde siyasi figürlerin de haritalarını inceleyip sıcak noktaları, hotspot noktalarını bulacağından bahsetti bizlere. Bu süreçte Ayşe İnci bize teknik konuda yardımcı olacak. Mihrap Hanım, Mihrap Sarıçiçek sizin burada yazdığınız soruları toplayıp kendisine iletecek sunum sonunda ve sevgili Selin Yılmaz burada bizimle birlikte bizim translate'imizi yapacak. Hani dönüşüm direkt çevirmenliğimizi yapacak.
Onun için ben daha sözü uzatmadan direkt teslim ediyorum. Thank you for being with us, Julia, or dear Julia. My pleasure. Okay, you can start presentation. I'm shutting myself off here. Okay, so I'll be listening below, but now I'm gonna host for you. Okay. Yes, we are ready now. Okay, great. Okay, thank you. Thank you, Kenan. It's a real pleasure that we're still connected after a couple of years. As I said before, I love Turkey and I love Istanbul, and I wish I was there live, but I will have to come back one day, that's for sure. We wish. It will happen. So yes, you've introduced me. So today I've put together, let's just say, a bit of a background to astrocartography and mundane astrology. How many of you do know, as you said, in second year, you've done a few sort of courses with mundane astrology, yes, in various ways. So we will go deeper into that. So, as we look at astrocartography and mundane charts, we'll go through a bit of the background, a bit of the mechanics of what we're looking at when we see an astro map. Some of you might know this already, but I think it's just important to just make sure that you understand how the map moves as well. Just like getting to know how to read a round chart, really. And of course, at this stage of your learning, you already know the meaning of planets. You already know the meaning of aspects, and how things come together, so that, when we talk about a sun line or a Venus line, you know what archetype I'm talking about, okay? So I'm not going to be explaining that, all the meanings of Venus square Saturn. You already know that, yes? Yes, we can translate maybe. Okay, now I can translate. Thank you. Okay, it's my turn, Julia. Okay. Benim için çok büyük bir zevk. Birkaç yıl sonra yeniden sizlerle bir arada olmak. Kenan, seni de görmek çok güzel. Seninle bir arada olmak birkaç yıl sonra. İstanbul'u çok seviyorum. Orayı çok seviyorum ve keşke orada yaşasam. Peki burada şimdi bizim için önemli olan şu ki hepinizin hani ileri seviye veya hani daha doğrusu dünya astrolojisiyle alakalı bilgi sahibi olduğunuzu umuyorum. Çünkü bunun derinliğine ineceğiz. Yani bilgi sahibi olmak derken açıları, gezegenlerin anlamlarını, işte Venüs hattı dediğimde, Güneş hattı dediğimde bunu anlayabileceğinizi umuyorum. Veya Venüs işte MC'ye kare yapıyor dediğimde bunu anlayabileceğinizi umuyorum. Bu seviyede olmanız beklenmektedir. Daha iyi ve derine inebilmemiz ve anlatabilmek için. Julia, okay, it's your turn. Okay, thank you. So the main thing that, as we understand in an astrology chart, is that planets on the angles near the MC, near the ascendant, descendant, or IC are the most important or strongest planets in a chart. And that's what we really kind of focus on in astrocartography, and in astrocartography just generally, but also in mundane astrology. And of course, when two planets are on angles and make their own connection in the chart, it might not be a square, but it's a planet on the MC and the ascendant. We're going to learn how to, see that in a map. Burada ana konu MC'de, IC'de, DSC'de yani köşe evlerdeki ve işte paranlara gelen daha doğrusu gezegenleri aslında tanımlayabilmek. Onların gücünden bahsedeceğiz. Belki bir kare yapmayacak ama MC'de olan bir gezegenin gücünü nasıl etkilediğini öğreneceğiz. Astrokartografide en önemli noktalardan bir tanesi bu. Elbette ki dünya astrolojisinde de öyle. As you know, in astrocartography, there's many things you can do with it. From natal astrology to see, where your Venus line is on the map, to relocate yourself in the world to see if Istanbul would be a good place for me, and it is, because Venus is on the midheaven in Istanbul for me. You can put solar return charts on the astro map.
You can do composite charts for an astro map. We're going to focus on mundane astrology today. So ingress charts, major conjunctions. We're not really looking at national charts because that's kind of something I'll teach you how to put. With mundane astrology, you don't just look at one chart, you look at a few charts at once. Astrokartografide, coğrafi astrolojide elbette natal chart yani doğum haritalarımız, ben nereye bağlıyım, köklerim nerede, yaşadığım yerin bana getirdikleri ve relocation, yeniden konumlanan haritalar. Burası benim için iyi mi, işte kariyerim için iyi mi? Örnek İstanbul'da benim Venüs'üm MC'ye geliyor, tepe noktaya geliyor. Hani benim kariyerimde, benim hayatımda burası benim için iyi mi? Bunun dışında güneş dönüş haritalarında, doğum gün haritaları biliyorsunuz ya da işte nereye seyahat edeceğim o yıl ya da o doğum günüme nerede gireyim? Hani bunun için yine kullanıyoruz astrokartografi or astro mapping, yeniden haritalandırmayı ve ilişkiler açısından kullanıyoruz. Sinastride ve kompozit haritalarda nereye seyahat edebiliriz? İşte balayına nereye gidebiliriz mesela gibi. Ve bugün konuşacağımız dünya astrolojisi, ingres haritalarda önemli kavuşumlar ve ulusal haritaları inceleyeceğiz ve elbette ki tutulmaları. Thank you. Yes, rectification is something you can, if you think your chart might be out by 10 minutes, look at all the places in the world that you have, been to or connected to by someone or something, and you can really kind of pinpoint, that something is moving much more through Costa Rica or the sun is in your own chart. So it's very good for rectification as well. Horary questions. Has anyone done horary questions for where should I travel with astro maps and animating the charts? I'm not sure what software everyone has, but like you can animate a chart and you can put the clock on now, and you can see the wheel animate. It's really good. You can do that in AstroGold as well. So you can see the lines move across the map, and therefore gives you a really good idea of which way everything's moving. Rektifikasyonda kullanabiliyoruz. Özellikle haritalarınızda örnek veriyorum bir 10 dakika gibi bir fark var ve bulamıyorsunuz. Dünyada veya işte bulunduğunuz ülkede gezdiğiniz yerlere, gittiğiniz yerlere göre bir bakın haritada ve daha nokta atışı rektifikasyonu tamamlayabilirsiniz. Horary'de nereye seyahat etmeliyim, soru astrolojisinde nereye seyahat etmeliyim sorularının karşılığında yine faydalanabiliriz ve şeyleri anime edebiliyoruz, oynatabiliyoruz. Diliyorum ki hani bir yazılımınız vardır. Zaten birazdan hani gösterir veya göstermezse Kenan hocam da orada animate etmeyi, oynatmayı ve hani nasıl ilerlediğini gösterecektir diye düşünüyorum. Julia, it's your turn. Okay. Just, a really short kind of history of mundane astrology. Although, astro mapping as we know it now of course was not used. But, the pioneers, did start in the 1st and 2nd century where they assigned parts of the world to different, to different signs. And, you can look back into that if you're interested in all of this. And then, of course, developed and went, let's say, developed much further. I'm talking more about mundane astrology as we know it and how we use it in the 20th century, in the 19th century. And of course, astrocartography, though, only really started as we know it now in the 1980s. Dünya astrolojisinin geldiği yere baktığımızda tabii ki öncüleri 1. yüzyıl ve 2. yüzyıldan burada yazılan isimler Manilius Ptolemy ve daha sonra isimleri burada görüyorsunuz zaten. Fakat astrokartografinin kullanımı 1980'lerden beri kullanımından bahsetti. Yani dünya astrolojisi evet 1. 2. yüzyıldan ama henüz hala gelişmekte, geliştirilmekte, üzerine çok şey eklenmekte ve astrokartografi ile beraber kullanımı 1980'li yıllardan beri daha da yoğunlaşmaktadır.